rus tilida agar ruxsat bersangiz ingliz tilida davom etaman yoki tushunarli bo'lsa sizlarga ikki xil tilda yoki bo'lsa uchta tilda shunaqa davom etaveramiz. Shuning uchun barchangizni ko'rib turgandan xursandmiz. Men o'zim shu lavozimda bo'lishdan qat'iy nazar nimada o'zim xirurg sifatida, ya'ni yuzja xirurg sifatida har kuni operatsiyalarni amalga oshiraman. Bu asosan yuz sohasini murakkab deformatsiyalarini to'g'rilash, ya'ni shu jag'larda bo'layotgan tug'ma, orttirilgan anomaliyalarni davolashga bag'ishlangan shu mavzu. Bilasizlar, mana jag' deformatsiyalari juda ham ko'p deformatsiyalar, ya'ni stomatologiya fakulteti yo'nalish talabalari bor uchun aytaman, jag'da prepuslarni buzilishlarining 3 xil toifasi bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi sinfi bor. Uchinchi sinfda umuman katta deformatsiya bo'ladi, ko'proq tug'ma bo'ladi. Dear guests, I would like to give small information about my surgery. I'm a rector of Tashkent Medical University. Also, I'm a maxillofacial surgeon. I do my surgery every day because I like it. My surgery about today I would like to present for your attention about the jaw deformities. What is jaw deformities? Usually third class young people who suffer this pathology, and about 80% from them they come to a surgeon to correction this jaw. What kind of clinical things? At first, it's visual, aesthetic. After that, the discomforts of chewing. Also, the problems with the. There is a lot of surgical methods of correction jaw deformity. You can see the method of vertical osteotomy, and from 100 years ago it was taking some methods, still it going to improve. And the main tasks or orientation in this surgery is the right position of the dental arch. Also, the like method of correction with the vertical osteotomy. You can see here, this is very famous. Nowadays, coming to improving this method, we visualize before the surgery with the 3D dimensional. After MSKT surgery, you can see here a lot of types of surgical methods. And nowadays, before the surgery, not only jaw deformities, but soft tissue, thanks, and visualizing the before the surgery. Also, this project, the transposition of the jaws, coming to changes of aesthetic ways of patients. And now, before the surgery planning, we do split tubing on the models of the jaws. You can see here the equipment of bioprint, which will print surgery before the surgery planning and split, and lifespan before surgery. On the model, we realize the surgery design. After that, I'd like to show you some surgeries, the extraoral methods. Do incision under the angle of the mandible about 3 centimeters. After that, making we do corticotomy, vertical corticotomy in removing cortical slice of the jaw, keeping mandibular nerve and vessels. After that, and this position is cortical bones.
Also the left side, you can see here the Gachikatami. After that, about the 1.5 centimeters removing. This is during the surgery when the double side of Gachikatami, vertical Gachikatami, you can see the right position of the jaw and the split, which planning before the operation, and also fixation. You can see fixation the right side, and all changing the chewing. After that, after reposition, we're fixing them with the mini plates, and it was first method, extraoral method. Also, I would like to show you the intraoral method. You can see the big deformity of the jaws, mandibular macrognathia. It's MRI investigation. You can see the big mandibular jaw, and it's intraoral. The downward methods of osteotomy, vertical osteotomy, segmental osteotomy. After that, we can the corticotomy. After that, you can see here the position, the chewing in right position. This is skin. On the skin, you can see here the corticotomy on the angle and mandible. After fixation, before and after surgery, you can see the right side and back, front side and back side. Also, some defects, deformities of the jaws. The indication of the surgery is bemaxillary osteotomy. Bemaxillary osteotomy for deformities with more than 3 centimeters, we do bemaxillary osteotomy. For bemaxillary osteotomy, we do osteotomy, the vertical, horizontal osteotomy of the V41, the maxillary bone. This is before. You can see here big deformity of the lower jaw and the small maxillary bone. And this is maxillary bone. It will osteotomy, and the second, the osteotomy vertical of the mandible. This is a nerve. This one. After the fixation, you can see here the before and after. Also before, so after surgery, you can see here many places fixing not only mandible, also maxillary bones. Before and after, you can see here the front and subius. Also, like deformities, not only macrognathia, also we have patients with suffering with the micrognathia. So you can see here the very small mandibular jaw. Also, for mandibular jaw, you can see here the mandibular nerve and mandibular vessels we keeping on the one internal cortical bones. This like corticotomy, articotomy, so moving the mandibular to front, 1.5 or 2 centimeters. After that, you can see here fixation of the right side and fixation between the cortical
bones, you can see fixing additional bone for reposition. Also, we do in these patients mentoplasty, removing the mental bone to front for 1-2 centimeters and fixing the with mini plates. You can see here after the surgery. After the surgery, this is investigations, and before and after surgery. Also, the patients before and after surgery, the maxillary. So before and after surgery, and before and after surgery. From 2008 till now, we did about 1,000 surgery young patients who suffer this joints. Thank you very much. Agar kimda savollar bo'lsa, juda ham ko'p talabalar va mana shu bemorlar menga Instagram boshqa joyda yozadi. Men har doim o'zim javob beraman. Mana shu savollar bo'ladigan bo'lsa, ba'zi paytda bunaqa operatsiyalar bo'yicha savolnoma konkurs e'lon qilib turaman. Shuning uchun hamma talabalarni bunga faol ishtirok etishiga chorlayman. Rahmat. Keyingi navbatda Hindistondan tashrif buyurgan hurmatli mehmon spikerimizni sahnaga taklif etishdan mamnunmiz. Doktor Chakor Vor, tibbiyot fanlari doktori, professor, zamonaviy klinik amaliyotda onkologik davolash strategiyalari mavzusida taqdimot qiladi. Next, it is my pleasure to invite our distinguished guest, speaker from India, Dr. Chakor Sunil Vora, Doctor of Medical Sciences and Professor who will present on oncological treatment strategies in modern clinical practice. Thanks a lot, organizers. Thanks, sir, for giving me this opportunity to share a little bit about oncology over here today. So I'll begin. I'm a medical oncologist. So I'll begin with one question, and I'd like to see a raise of hands. How many of you have seen a cancer patient, or how many of you have heard of someone getting diagnosed with cancer? Just a raise of hands, please. None of you don't know about anyone in your neighborhood, in your family, or in your friend circle, anyone getting cancer? Okay, fine. So today, we all know that the incidence of cancer is increasing. The number of patients getting diagnosed with different types of cancers is increasing. So I'll be speaking a bit about how the science of oncology is improving. So whenever we come across a cancer patient, whenever you meet someone who's got cancer as a doctor, the questions that are raised to you are, how long will I live and how good will I live? And that's what we need to look for. That's what we as doctors, you all as students and doctors, need to have the answers to this question. And that answer till a decade ago or till 2 decades ago was very dismal. The quality of life as well as the duration of life of cancer patients was very short. But fortunately, the science has advanced. We have now newer treatments, new technologies, newer medicines, which are improving not only the duration of life, but also the quality of life of each and every cancer patient. And that's what we'll be seeing in a few graphs over here. So this is the question that we are beginning with, and maybe at the end of my 15-minute talk, you will be able to answer it in a better way. I'll begin with one simple case. This is X-ray chest of a patient. You can see a large patch over here in the right lower lobe,
And this is a patient who, this scan was done on 11th of November. The same patient on 16th November, this is the scan. So same patient, 5 days, 11 November, 16 November. This is the difference. What do you think changed this? What do you think made this patient who was oxygen dependent, he was in the ICU, in the intensive unit, come out in the ward and go back home and do his job? And that too in just 5 days, 11 November, 16 November. This wasn't a miracle, this wasn't any big thing, this was one tablet a day. Just single tablet of a targeted therapy, single tablet of osimertinib. The drug which we gave this patient was osimertinib. 80 milligram of osimertinib for 5 days, and the chest X-ray cleared off. The patient went home, and he is still doing good on one tablet per day. So that's the beauty of medicine. From this case, so this is the drug that I mentioned, and this is the data that I am showing now. So I'll be showing a few graphs, a few trials which have been done. So osimertinib, when given to lung cancer patients, it's a targeted therapy useful in EGFR positive lung cancer patients. So a bit of a molecular jargon here. So epidermal growth factor receptor is mutated in almost 30 to 40% of lung cancer patients. And all of those benefit with this single tablet. You can avoid chemotherapy, you can, just after surgery, you've done surgery for a stage 2, stage 3 lung cancer patient, you give this osimertinib for 3 years, and you have 85% patients surviving at 60 months, that's 5 years. So a stage 3 lung cancer patient has 85% chance of living a normal life beyond 5 years. And that's what we call as cure in cancer. Similarly, there's another drug named durvalumab. Now this is immunotherapy. As students, some of you will be learning in pathology and again further in medicine and during your oncology postings that there is something which is immunotherapy and that's advancing or improving our outcomes in a significant manner. Again, stage 3B is sort of an advanced lung cancer where surgery also cannot be done. And in such patients, if after you do chemotherapy and radiation for 1.5 months, and after that the patient is given durvalumab. This particular medicine is just given as a single saline once in 3 weeks, and you give it for another round of 17 sessions. You improve the survivals by almost 15% or even more. And if you see the median 18-month PFS in such a high-risk population is 44%. The next is alectinib, ALK-targeted therapy. So ALK is another gene which is mutated. There's fusion of ALK gene happening in lung cancer patients, and with using alectinib post-surgery, you can improve the survivals by almost 30%. So people who received surgery followed by chemotherapy, at 3 years, 53% were disease-free. Those who received alectinib, 88% were disease-free. And this is irrespective of the stage. So if you see stage 1B, stage 2, stage 3, with the chemotherapy, those who received chemo, their outcomes went on dipping down after the surgery or after chemo. Those who received alectinib, 92% of patients are doing well and disease-free at 2 years and 3 years. So another wonderful drug. Now this is the CROWN trial. Another drug, lorlatinib. Stage 4 patients, brain metastasis. Brain mets, a few years ago, cancer going to the brain was equivalent to facing death. Today, 60% of those patients can be alive and doing well and actually rocking at 60 months. So that's another wonderful drug. Stage 4 lung cancer patients, 60% alive and doing good at 60 months.
That was about a lot of targeted therapy in lung cancer. In cervical cancer, the cancer of cervix, a mild change in the strategy. Till just 2-3 years ago, the best treatments for cervical cancers were a combination of chemotherapy and radiation. Today, what we do is we give induction by just 6 small doses of chemotherapy, which is very well and very easily tolerated by the patients, and that is followed by radiation. And with this small shift in strategy, you improve the disease-free survival by another 10% at 5 years. In addition to this, there is a recent trial which showed adding immunotherapy to this combination of chemo and radiation, you get another 10% patients surviving and doing well and completely cured of cervical cancer. So all these stats are showing that yes, more and more patients can be cured, more and more patients can be living normal lives. Niche 2, so lung cancer, cervical cancer, now we move on to the colon cancer, cancer of colon. So there is a subgroup of colon cancer patients, around 15 to 20% of colon cancer patients will have a particular genetic defect, a mismatch repair defect, and that induces the cancer formation in those patients. If you just treat those patients with 2 sessions of chemotherapy and then subject them to surgery, that's what was done in this particular trial. You see that all the 100% patients have got a good response. Out of those, 79% patients had complete pathological response, which means not even a millimeter of cancer was there in their colon with just 2 doses of immunotherapy. So that improves the survival, and the same patients at 3 years, 100% of them just a flat line at 100%, having a completely disease-free life just with 2 sessions of immunotherapy and a surgery. No chemotherapy, no radiation. That's how we improve the outcomes. Another trial of dostarlimab, again an immunotherapy agent, no surgery, no radiation, just 6 doses of immunotherapy. All 12 patients, complete response, and no disease recurrence. So, without getting a single incision, without getting any burn, you are curing the patient. Coming from solid tumors to hematological malignancies, Hodgkin's lymphoma, stage 3, stage 4 Hodgkin's lymphoma, till around 3-4 years back, the cure rates were in the tune of 70%. Now, with the addition of brentuximab vedotin, so BV is a targeted therapy, N is nivolumab, that's immunotherapy. So this trial was done between immunotherapy versus targeted therapy, and the winner in the year was immunotherapy. So 92% of patients of Hodgkin's lymphoma, stage 3, stage 4, where your cure rates were not that good, now they are living a normal life. So this was about the targeted therapies and immunotherapy. That's how we are improving with the help of those particular medicines, we are improving the outcomes. Almost 85, 90, 92% of patients, and in some cases even 100% of patients getting complete responses. But what beyond that? Are all cancers being treated or being cured with these medicines? No, not yet. So we need some technology, some treatment beyond this. And then there comes the CAR T cell therapy. So what is CAR T cell therapy? So CAR T is chimeric antigen receptor T cell. So a patient's T cells, so this is a leukemia or a lymphoma patient, so a blood cancer or a lymphoma patient whose disease did not respond to the conventional chemotherapy, whose disease did not respond much to the targeted therapies also. So for such a patient, you collect the T cells, you do leukapheresis, you collect the T cells, you genetically get them engineered by insertion of the antigen. So you know what antigen is being expressed by the cancer cells. The CD19 is one of the common targets that we use in CAR T cell therapy.
for lymphomas and leukemias. So that particular antigen is inserted into the patient's T cell, so that the T cell becomes activated specifically against the CD19 expressing cells. And these CAR T cells, they undergo expansion in the laboratory, and then millions of CAR Ts are then administered just like a blood bag to the patient. And once that is done, then the T cells attack the cancer cells in a very targeted fashion, targeted manner, and destroy the cancer cells. And this, another picture showing the same, that the viral DNA is getting integrated into the T cell of the patient, and then that leads to the expression of the chimeric antigen receptor. So this is the antigen which is being expressed by the tumor cell, by the cancer cell. And you have this particular expression on your own T cells, which now go and generate an immune response against the cancer cell. So this is how the CAR T cell therapy works. Now coming from theory to the real world, this is a paper from India. This is the CAR T cell therapy, CAR T, which was developed in India, and this is the study from our place. So if you see, the patients with refractory and relapsed B-cell leukemias and lymphomas, 73% of the patients had responses. As an oncologist, I can tell you, in any other treatment for such a patient would have given response rates of just 5%, 10%, or at the most 15%. And the responses are not durable. They are not long-lasting responses. The responses which we got with the CAR T cell therapy were not only good in the tune of 70 to 80%, they are also durable. People with just one session of CAR T cell therapy have got near complete responses, and they are living again like others' normal life. So that's what is the latest in medical oncology. That's what is CAR T cell therapy. So what beyond medical oncology? I'm an oncologist. I'll go a little beyond that because I'm here to speak about cancers. So Dr. Grant mentioned cyclotron. So cyclotron was installed at Profi, and with the help of cyclotron, there are multiple radionuclide targeted therapies which can be prepared. So what we do is, we do PSMA. PSMA is prostate-specific membrane antigen, and this particular antigen is expressed only on prostate cells, prostate cancer cells. So when you combine this, when you do a PSMA with gallium-68 or PSMA with lutetium-177, then a patient who's got this disease burden and who has previously been treated with surgery, chemotherapy, hormonal therapy, and all sorts of treatments, in whom there would have otherwise been no hopes, gets this kind of a response. So that is PSMA-PRRT, peptide receptor radionuclide therapy. So this is one case. This is just another one. Multiple metastasis, prostate, it's a small lesion, but multiple bones involved, multiple lymph nodes involved, almost everything cleared. So this is in prostate cancer. Similarly, we are using PRRT in neuroendocrine tumors. Neuroendocrine tumors are intrinsically resistant to chemotherapy, immunotherapy, or many other treatments, or most of the other treatments. Someone who's got such a big lesion in the liver would not be even fit or would not be able to undergo surgery, because surgery would mean a complete liver removal or at least a liver transplant. In such a patient, you give DOTA is another antigen to, again, lutetium-177 is a radioactive material which is bound to the DOTA, and DOTA-specific therapy or DOTA-targeted therapy, that's the PRRT, a few sessions and a complete response over there. Another case from our institution, such a big disease, after a few sessions, and then leave. So complete responses or near complete responses, and that too with minimum toxicity, that too with minimum deterioration in the quality of life. So that is what we as doctors want for our patients, and probably we are getting that for many of us.
this is 90. So this is a waterfall plot showing that 90% of patients with who have been subjected to PRRT, they get responses. There are 10% of patients who may not respond. The target may not be hit properly. But then, so 90% is the response rate for PRRT. So, what are the graphs telling you? What do you think, after going through all these graphs and images, what do you think of science, or what do you think of oncology now? And what will you be telling your patients tomorrow in your clinic? So, that's what I wanted to show you. And what should we expect for our long-term survivors? Can we improve their long-term quality of life? Definitely yes. We can improve their duration of life. We can help them improve their quality of life as well with the help of all these new treatments. And finally, a thought-provoking or something to ponder about after listening to all the talks given over here today. Are we coming here? With that, I'll end it. Thank you. O'zbekistondan tashrif buyurgan hurmatli mehmon spikerimizni sahnaga taklif etishdan mamnunmiz. Toshkent davlat tibbiyot universiteti va Profi University professori, tibbiyot fanlari doktori Rizayeva Sevara Mirg'ulomovna yuz deformatsiyalariga ega bemorlarni ortopedik davolashda zamonaviy yondashuvlar mavzusida ma'lumot berdi. Now, we are honored to invite a distinguished speaker from Uzbekistan, Professor of Tashkent State Medical University and Profi University, Doctor of Medical Sciences, Rizayeva Sevara Mirg'ulomovna, who will speak on modern approaches in orthopedic treatment of patients with facial deformities. Assalomu alaykum. Profi Universitet rektorat xodimlariga, talabalarga, hamma ustozlarga men birinchi bo'lib o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu konferensiya, xalqaro konferensiya tashkil qilinganiga va bizni mehmon sifatida chaqirganingiz uchun katta rahmat. Dear colleagues and guests and conference organizers, I am pleased to welcome you. I am proud to represent our country at this international conference. Today I present our report in Russian, but all the slides will be in English for our guests. Здравствуйте, уважаемые коллеги, студенты. Хочу выразить свою благодарность всем организаторам, а также ректорату Профи университета, что они предложили мне быть лектором в этом университете. Это большая честь для меня, но основная моя работа – это Ташкентский государственный медицинский университет. Я в данном институте, хоть он и менял свои названия 3 раза, работаю с 2004 года, преподаю в данном университете и защитила там и кандидатскую, и докторскую диссертацию свою. Сегодняшний доклад я выбрала специально такую тему. Вообще я, как и наш ректор, который является для меня большим примером, Баймурадов Шухрат Абджалилович, он был проректором по науке, когда я защищала свою докторскую диссертацию, он нас поддерживал и показал пример, что настоящий врач, он занимается и практикой, и наукой, потому что практика без науки или наука без практики – это не совсем полная медицина, которую мы должны оказывать нашему населению. Поэтому выбрала такой доклад, который будет не совсем стоматологический, который будет интересен для врачей и также для стоматологов. И сегодня я хотела бы доказать нашим студентам стоматологического факультета, что стоматолог – это не просто зубной врач, а стоматолог – это врач, который должен уметь вовремя распознать и оказать квалифицированную помощь нашим пациентам. Стоматология – это не только про эстетику, стоматология – это не только про деньги. Стоматология – это про сохранение функций, важных функций нашим пациентам. И мы не должны об этом забывать и должны впереди всего ставить интересы наших пациентов. Данная тема
Она практическая. Сегодня я показываю практическую часть, но мы ее научно изучаем, потому что сегодня современная стоматология, она настолько идет быстро, очень много новых методов, очень много новых материалов, конструкций протезов. Поэтому наша тема развивается совместно с Южноуральским государственным медицинским университетом, с профессором Нуриевой Натальей Сергеевной и нашими аспирантами мы совместно проводим эти работы. Вы знаете, что за последние десятилетия в области онкологии и вообще челюстно-лицевых каких-то повреждений очень медицина хорошо развивается в различных направлениях. Есть очень много методов и оперативных, и терапевтических, и восстановительных в данном направлении. Это, конечно же, в совокупности определяет актуальность данной темы. Когда у пациентов повреждения челюстно-лицевой области возникают задачи послеоперационные, когда мы должны восстановить пациенту функции поддерживания мягкой ткани и в то же время с закрытием операционной раны и дальнейшим кормлением пациентов. То есть у пациента должны восстановиться функции питания. И, конечно же, в большинстве случаев на ранних стадиях, когда мы оказываем ортопедическую помощь пациентам, я имею в виду ортопедическую, стоматологическую помощь пациентам, мы, конечно же, помогаем этим пациентам быстрее вернуться в социум, что очень важно для пациентов. Представляете, когда пациент, он не может функционировать как обычный человек. Одно время такие пациенты просто заперлись в доме, и от того, что они не могли выйти и полноценно быть с остальными людьми, показываться в социуме, их уровень жизни, качество жизни понижалось, и, конечно же, продолжительность жизни снижалась. На сегодняшний день, несмотря на то, что исследования в данном направлении развиваются, но остается открытым много вопросов. Какой же метод протезирования таким пациентам выбрать? Какой же тип материала? Какой же тип конструкции выбрать этим пациентам? Потому что на сегодняшний день таких конструкций очень много. Посмотрите, пожалуйста, на данный слайд. Большинство пациентов с опухолями челюстно-лицевой области – это пациенты визуальные. Что значит визуальный? То, что мы можем увидеть, это невооруженным глазом. Конечно же, широкий охват занимает то, что мы должны заняться плановой санацией полости рта. То есть пациент в первую очередь приходит куда? К стоматологу, если у него возникают какие-то проблемы в полости рта. Плановая санация, она очень важна, потому что ранняя диагностика таких заболеваний на ранних этапах помогает нам вовремя помочь пациенту и, конечно же, продлить его жизнь. И главными задачами стоматолога здесь является, конечно же, в первую очередь, это профилактика и онконастороженность. И это я говорю всем молодым специалистам. Вы не просто ставите виниры, вы не просто ставите имплантанты, вы внимательно относитесь к каждому пациенту и на ранних этапах выявляете и отправляете этих пациентов по направлению. То есть в онкодиспансер, в онкоклинику, к хирургам-стоматологам. И сегодня вот как раз-таки такие темы были затронуты на данной конференции. И вы знаете, по данным нашего анкетирования, мы это сделали, профессор Нуриева сделала это в России, мы сделали это на территории Узбекистана. И примерно одинаковые цифры вышли, что 30% пациентов, они в первую очередь приходят к стоматологу с такими проблемами. Они говорят: доктор, у меня, вы знаете, на щеке какие-то высыпания. Доктор, вы знаете, у меня во рту какая-то сухость. Доктор, вы знаете, у меня на языке что-то появилось. Это вас должно насторожить. Обязательно. Потому что вы врачи. Для лечения рака головы и шеи в настоящее время применяется много разных методов лечения. Вы знаете, да? Это может быть лучевая терапия, это хирургическое вмешательство, это химиотерапия. Но, однако, пройти все этапы специализированной помощи, когда это в челюстно-лицевой области, без ортопеда-стоматолога, представляется невозможным, так как пациенту нужно помочь, опять-таки, повторяюсь, восстановить функции приема пищи и разговора. В чем заключается первый этап помощи? На сегодняшний день и ранее, когда я работала в поликлинике хирургической стоматологии, что мы делали? Мы снимали слепки до операции, да? Слепки, оттиски, как хотите их называйте, да? Мы снимали их различными материалами. Для чего? Для того, чтобы отлить диагностическую модель,
и вместе с хирургом-стоматологом определить границы нашей операции будущего протеза. Что делалось в первом случае? При первом методе протезирования мы снимали слепки и заранее изготавливали протезы, и непосредственно после операции мы накладывали эти резекционные протезы. При втором методе, это после операции, примерно через 2-3 месяца после эпителизации нашей раны, мы изготавливали протезы пациенту. Один метод, первый метод, он лучше. Почему? Потому что когда мы изготавливаем резекционные протезы непосредственно после операции, что мы делаем? Мы уходим от рубцевания ткани. С другой стороны, когда мы накладываем сразу протез, он не всегда бывает точный, потому что после операции, возможно, не будут те же самые точные границы, как мы делали это на модели. Конечно, более точные будут протезы, которые будут после эпителизации раны, но здесь мы не можем избежать рубцевания нашей ткани. То есть на сегодняшний день у нас и те протезы имеют свои минусы. Значит, первый этап – это подготовка фиксирующей пластинки. Второй – это резекционная часть протеза. В таком виде протез будет считаться временным, потому что он резекционный у нас восстанавливается. И третий – это обтурирующий протез. Мы можем сделать его из временного резекционного протеза, а можем изготовить новый постоянный протез. Вот посмотрите, резекционный протез, что он позволяет? Он позволяет нам избежать зондового питания, то есть мы закрываем полость носа и рта, да, мы делаем границу, поэтому исключается зондовое питание, пациент может нормально, как обычный человек, принимать пищу. И также мы можем с помощью этого протеза удерживать какие-то лечебные повязки. И, конечно же, одна из самых важных функций, мы восстанавливаем здесь функцию дыхания и речи. Вот здесь посмотрите на данном слайде, очерчены границы протеза, границы будущего протеза и резекции. Это делается обязательно вместе с хирургом-стоматологом, отдельно ортопед-стоматолог, либо отдельно хирург-стоматолог, онколог-стоматолог. Это сделать не может, только все вместе. И, конечно же, конструкцию протезов и материал пластин мы обсуждаем вместе с хирургом-стоматологом. Согласовываются также дополнительные элементы для удержания нашего протеза. Видите, здесь изготовлен резекционный протез из бесцветной пластмассы, который имеет менее химических реагентов, таких как красители и другое, и более приятно в носке. Да, она, может быть, эстетично не повторяет цвет десны, но, тем не менее, она имеет меньше токсического влияния на мягкие ткани. Также мы здесь вот видите, вместе с хирургом обсуждается конструкция будущего протеза. Вот. Также мы можем при полном отсутствии зубов согласовать с хирургом-стоматологом о том, возможно ли использование дентальных имплантантов. К сожалению, точность наложения протеза не всегда соответствует определенной клинической ситуации, как я до этого сказала. Так, я, кажется, на сегодняшний день направление цифровой стоматологии помогает нам избежать многих неточностей. 4 года назад, в 2021 году, мы на нашей кафедре открыли предмет цифровой стоматологии. На тот момент я еще думала, правильно ли я сделала, нужна ли цифровая стоматология в нашем вузе, нашим студентам или нет, потому что цифровая стоматология на тот момент была слабо развита в Узбекистане. Прошло всего лишь 4 года, и цифровая стоматология вошла в повседневную жизнь стоматологов почти что 70% стоматологов Узбекистана. Поэтому мы на правильном пути, и цифровая стоматология помогает нам не только создать красоту пациенту, но и, конечно же, создать более точные протезы, выбирая новые, эффективные, удобные методы для протезирования наших пациентов. Вот. И протезы после того, как появилась цифровая стоматология, они стали более точными. Сейчас при наличии интраоральных сканеров мы можем прогнозировать точные границы нашего протеза. Один из важных
важных этапов является создание диагностических моделей. Да, как мы говорили, мы снимали слепки, отливали модели. А сегодня мы можем отсканировать, определить уровень границы нашего дефекта, и дальше с помощью цифровых протоколов моделирования, все виртуально, мы можем создать прототипы наших будущих протезов. Так, на данном слайде у нас представлен обтурирующий протез с мягкой прокладкой и с удерживающими гламерами, а также металлическим каркасом. Данный металлический каркас, когда я читала лекции студентам, буквально 10 лет назад, мы говорили, что у нас существует только один метод изготовления металлического каркаса, это изготовление каркаса с помощью литья, да, мы отливали металл. На сегодняшний день у нас есть 3 метода. Это также остается литье, которое мы до сих пор используем. Появилось фрезерование с помощью каткам-систем. И, конечно же, появилась 3D-печать лазерного спекания. Мы ее ЛСП называем. И с помощью, у нас в Узбекистане тоже уже есть такое оборудование, которое может нам изготавливать 3D-печатные металлические конструкции или поддержки наших протезов. Видите, какие дефекты бывают у пациентов после хирургических вмешательств. У наших пациентов после хирургических вмешательств возникают еще плюс контрактуры, которые не дают открывать хорошо рот, и очень сложно оказывать помощь ортопедическую таким пациентам. Здесь пациенту предлагается массажи, миогимнастика, функциональная гимнастика. Как мы контролируем положительный эффект, который мы добиваемся у таких пациентов, это с помощью цифровой аксиографии. Аксиография – это старый функциональный метод. Когда мы учились, у нас на кафедре были старые аксиографы. Это были аналоговые аксиографы. С помощью чернил у нас рисовались графики на бумаге. На сегодняшний день мы все это производим в цифровом формате. Мы видим движение сустава. Если мы к нему подключим миограф, мы еще будем видеть функции наших мышц. На данном слайде представлен клинический случай пациентки из Нукуса, это Республика Каракалпакстан в Узбекистане. Пациентка, к сожалению, после бифосфонатного некроза. Здесь я еще раз хочу сказать нашим студентам, здесь была допущена большая ошибка врачей, которые, не собрав полный анамнез у пациентки, не узнав, на каких препаратах пациентка находится или находилась, удалили один зуб, потом второй зуб, и у пациентки начался бифосфонатный необратимый некроз. Буквально год челюстно-лицевой хирург наш в Ташкенте боролся за эту пациентку, убирал некротизированную ткань до тех пор, пока процесс не остановился. После того, как процесс остановился, хирург направляет эту пациентку к нам в клинику вот с такими дефектами. Пациентка нормально не может принимать пищу, у нее все выходит через нос, не может нормально разговаривать, и, конечно же, она выпадает из социума. Я не пугаю студентов, я призываю всех студентов быть весьма настороженными и внимательными к каждому пациенту. Что мы делаем? Мы снимаем слепки с помощью альгинатного материала. Этот материал очень удобный, у него один большой минус, он дает быструю усадку, поэтому мы должны очень быстро отлить модели. Но он мягкий, и снять атравматично слепки удается с помощью этого материала быстро и удобно. Открываем диагностические модели и видим дефекты на верхней и нижней челюсти. Очерчиваем и с зубным техником моим обговариваем конструкцию будущего протеза. По этапам изготавливаем вот такой протез, который является формирующим, потому что пациентка обратилась ко мне уже после эпителизации, ее направили, поэтому мы изготавливаем сразу постоянный формирующий протез. Вот так это выглядит в полости рта. Видите, мы изолировали полость рта и носа друг от друга, и пациентка свободно может принимать пищу. Можно? У меня вот здесь под слайдом. Первый, второй, два.
Я хочу, чтобы вы послушали, как пациентка разговаривает до того, как мы изготовили ей протезы, когда она к нам пришла. И после того, как мы изготовили ей протезы. Мало того, что пациентка переживает, женщина, такую вот эстетическую проблему, да, у нее еще и функциональные проблемы. Получается? Пациентка замужем, у нее ребенок, несмотря на это все. Первый раз пациентка говорила, ее невозможно было понять. Второй раз уже все слова мы можем различить. То есть пациентка возвращается к полноценной жизни. И еще на примере одного пациента. 28 ноября 2022 года на улице Зима. Одну пациентку принимали в Узбекистане, другая пациентка была принята в России. То есть одни и те же проблемы в наших странах возникают, и мы стараемся совместно двумя коллективами реабилитировать таких пациентов, потому что, к сожалению, не все стоматологи хотят возиться с такими пациентами. То есть мы сканируем и изготавливаем вот такие обтурирующие протезы не только после онкологии, но и после других вмешательств хирургических в полости рта. Для того, чтобы дальше работать с другими зубами, нам необходима обтурация. Потому что без обтурации мы не можем дальше работать, потому что, вы понимаете, опилки, воздух, все будет попадать в полость носа. Вот такие мини-обтурирующие протезы можно изготовить с помощью современных материалов, с помощью 3D печати. Есть силиконовые, мягкие протезы, которые очень удобные, и микропротезы носки. Пациентка уже, это Нуриева Наталья Сергеевна, проведена в полном цифровом протоколе. Ей проведено лечение, был сделан смайл-дизайн, то есть пациентка требовалась не только восстановить функцию, но она и хотела восстановить еще и эстетику. Вот такие протезы из такой хорошей пластмассы были ей изготовлены. Здесь я не буду ставить вам видео, здесь точно так же пациентка разговаривает. Добрый день, сегодня 10 ноября, день милиции. Давайте послушаем. Но пациенты не всегда приходят к нам с большими дефектами. Бывают пациенты вот с такими маленькими дефектами. Из-за таких маленьких дефектов пациенты не хотят идти на хирургические вмешательства. Тогда мы, как настоящие врачи, принимаем решение помочь этому пациенту и изготавливаем такие протезы маленькие, комфортные, которые закрывают дефекты пациента. Пациенты не становятся сообщением между полостью рта и полостью носа. Есть вот такие обтурирующие протезы, они на металлическом каркасе, это формирующие, обтурирующие протезы. Мы от них не отказались, это наши любимые бюгельные протезы, которые очень долгое время служат нашим пациентам. И металлический каркас, он не изменяется, и при формировании мягких тканей мы можем корректировать нашу пластмассу, либо быстро твердеющей пластмассой в клинике, либо уже в лаборатории. Иногда мы прибегаем к помощи имплантации, потому что после операции, когда хирург или же онколог, стоматолог разрешает нам прибегнуть к имплантациям для того, чтобы протез удерживался, стабилизировался и фиксировался в полости рта, потому что мы видим, на такой плоской площадке никакой съемный протез удерживаться не будет, мы устанавливаем имплантанты, делаем санацию, удаляем ненужные корни и устанавливаем мини-имплантанты, потому что обычные имплантанты установить в дефиците костной ткани не представляется возможным. Сохранились верхние корни 2, и внизу установились 2 мини-имплантанта, и пациенту наверху фиксируется на 2 наших 13 и 23 зубе, а внизу с помощью установки мини-имплантантов с полуабатментами. Без хирургического вмешательства не всегда приходится нам
помочь пациенту, поэтому мы работаем в комплексе, в бригаде с хирургами, стоматологами, с челюстно-лицевыми хирургами, такими как наш ректор Баймурадов Шухрат Абджалилович. У нас еще есть и другие хорошие ведущие челюстно-лицевые хирурги в Узбекистане, которые помогают нам, ортопедам, стоматологам, в дальнейшем восстановить функцию оживания и другие функции человека. И на сегодняшний день, конечно же, комплекс хирург-стоматолог, ортопед-стоматолог и современные методы цифрового направления стоматологии помогают нам добиться совершенства. Мы делаем индивидуальные протезы на таких булабатных, и пациент спокойно носит. Они удерживаются, хотя вы с левой стороны видите, что часть тела нижней челюсти была резицирована. Не всегда мы можем использовать цифровые протоколы. На сегодняшний день основная масса сканеров, она не может просканировать глубину. Когда у нас мешает язык, мешает щека, нет достаточной костной опоры, много мягкой ткани, к сожалению, сканер не может точно отсканировать. Тогда мы не забываем о том, что у нас есть и аналоговые протоколы, и снимаем слепки. Снимаем слепки и не отказываемся от наших старых конструкций, металлокерамических, бюгельных конструкций, потому что мы знаем, что когда у нас невозможны цифровые протоколы, мы можем прибегнуть к аналоговым протоколам. Поэтому мы учимся всегда новому, но не забываем о старом. Поэтому, когда студенты спрашивают меня, а зачем нам проходить эти конструкции протезов? Они же сейчас не изготавливаются. Вы знаете, в своей практике вы можете использовать любую конструкцию протезов. И своим студентам я говорю, стоматолог – это не просто врач, который прочитал по книге и делает. Каждый врач должен подходить к каждому пациенту индивидуально, не по книге. Вы берете за основу, за фундамент то, что написано в книге, а для этого у вас есть голова, для этого вы не искусственный интеллект. Вы врач, вы художник, который работает к пациенту, и вы обязаны, если он к вам пришел, помочь ему максимально. Вот такой протез мы изготовили с помощью аналогового протокола, сделана искусственная десна, установлены имплантанты. Этому пациенту мы не можем сделать костную пластику, мы не можем сделать мягкотканную пластику в силу показаний по здоровью, поэтому мы стараемся любому пациенту нашему помочь. Спасибо большое за внимание. Я думаю, что... в Инстаграм, я готова отвечать на все вопросы и студентам, и преподавателям. Я открыта к общению. Спасибо еще раз. Endi esa hurmatli ishtirokchilar, bizning yana bir kichik bir tadbirimiz bor. Hozir sahnaga Profi University rektori va ta'sischini taklif etamiz. Now, I will invite on stage the rector and the founder of Profi University. Dear guests, esteemed guests, thank you very much for good cooperation. First of all, it was a very fruitful collaboration, and we appreciate all you come, all your experience that you share with us. And that's why it's not only about the conference, but it is a starting point of first Uzbek and Indian collaboration in medical, and not only in medical, but also in cultural development of our nations, our countries. And thank you very much. That's why we are going to have you honored professor to our esteemed guest, distinguished guest, as an honored professor of Profi University. We are going to invite Dr. Pervez Grant. Dr. Grant, you are now honored professor of Profi University.
Now, honored Professor Himish Ramesh Gandhi of Profi University. Thank you very much, Mr. Gandhi. Yeah, it was Dr. Chakra Sunil. Honored Professor of Profi University, Dr. Chakra Sunil. Thank you very much. You are doing a great job in oncology, and we are glad to see your experience and thank you very much for sharing your good expertise. Thank you. Thank you. Honorary Professor Rizaya Siva Mengulongna. Спасибо, что вы есть у нас. Спасибо, что вы... Выражаем глубокую благодарность от имени ректората, от имени учредителя, от всех профессоров состава за прекрасные содержательные доклады наших гостей из Индии и наших коллег с Ташкентского государственного медицинского университета. Спасибо. Dear guests, students, all the participants, this kind of event, this kind of occasion will not be possible without the help of Mr. Orbash. But thank you very much, and we are doing well, we are doing a great job. Actually, a man should have two things right in their life. We have talked about this with Ms. Rugant yesterday. First is a right choice of profession, and the second, the right suppose. And Ms. Rugant, you did both two of them very brilliantly. Thanks to Mrs. Jill Grant, thank you for accompanying us, and we are glad to see you at just, Thank you. And our esteemed guests, all things that happen for one reason. Someone will be the reason for good collaboration and good relationship. And for all of this kind of occasion will not be possible without the head and founder of Walnut Group companies, Sandeep Singh. Sandeep? Yeah, Sandeep. Sandeep, very good friend of Profi University, and he is our colleague and partner. And thank you for introducing us at Ruby Hall and Ruby Hall Clinic, and thank you for introducing me with the Indian culture, Indian business, and Indian clinics. Thank you very much. And thank you also for Rishi. Rishi, thank you very much. You are doing a great job at the international level. It is, as I before mentioned, it is a starting point of our great collaboration. It is a starting point of our journey in medical collaboration. That's why we are only starting. Thank you very much. Thank you for all participants. We have a famous phrase, we are glad to have you. Thank you. Данная конференция проходит в университете Профи. И вы видите сами, очень успешно. Но поскольку мне хотелось бы прежде всего еще раз, уже не как медик, а как психолог напомнить,
Все, что мы добиваемся, мы прежде всего должны своим родителям, своей семье, своим, прежде всего, кому? Это предкам. Прежде всего, нашим родителям, нашей семье. И поскольку учредитель организовал, учредитель сделал все для успешной конференции, хотелось бы сюда пригласить, ради аплодисментов, родителей учредителя. И что бы ни делал супруг, всегда в его успехах немалая доля супруги. Мархамат. Вот теперь аплодисменты этой прекрасной семье. Thank you very much. Thank you, my father, mother, I suppose, and thank you all the guests, all the students, and we are going to do our best to foster this kind of collaboration and to fulfill your dreams with the reality. Thank you very much. И последнее мне хотелось бы пожелать нашей молодежи, нашим студентам, чтобы у вас были такие счастливые семьи, чтобы у вас были такие счастливые, успешные дети. Спасибо вам. И чтобы вы в самое ближайшее время достигли тех высот, которые сегодня продемонстрировали наши лучшие ученые и практики, наши ученые Индии и Узбекистана. Спасибо. Group photo. Please come. Group photo. Please come in. Group photo. Hurmatli xonimlar va janoblar, shundan konferensiyamizning yopilish marosimiga barcha spikerlarga, ishtirokchilarimizga, mehmonlarimizga, talabalarimizga qimmatli vaqtlarni ayamasdan faol ishtiroklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, yaxshiyam borsizlar. Talabalar bir kun o'tirib turing, mehmonlar chiqasin. Hurmatli talabalar, iltimos sizlarga berilgan tarjima naushniklarini taqdim qilishlarini iltimos qilardik. Agar yonida egasi bo'lmasa ham, shu koordinatorlarga uzatib qo'yinglar, iltimos.
talabalar yana 3 daqiqa o'tirib turasizlar, mehmonlarimizni kuzatib olib chiqishga mumkin. Rahmat. Thank you very much. Naushniklarni tashlab ketamiz, hurmatli talabalar. Kimda bor naushnik? Rahmat sizlarga. Zapis to'xtatamiz. Kimda naushnik bo'lsa, ma'qullarga beraman.